అమెరికా ఓ అమెరికా. సంవత్సరం పైగా ఎప్స్టీన్ కథ నడుస్తుంది. ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ దిస్, ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ దట్. కాంగ్రెస్ లో యాక్ట్ పాస్ చేయటం, ట్రంప్ సైన్ చేయటం, కొంత విడుదల చేయటం, కొంత ఆపేయటం, ఇలా రకరకాలుగా నడుస్తుంది. ఎప్స్టీన్ గత కొద్ది రోజులుగా చాలా తక్కువగా వినపడుతున్నాడు. సో ఎప్స్టీన్ కి సంబంధించిన ఏ వార్తలు వచ్చినా కానీ దానికి ఏదో ఉపయోగపడి చేసి అటు ఇటు చేసి డిస్ట్రాక్షన్ సృష్టించగలుగుతున్నాడు ట్రంప్. అలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు గత కొద్ది రోజుల్లో ఎప్స్టీన్ కి సంబంధించిన వార్తలన్నీ సమసిపోయి ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అకస్మాత్తుగా నన్ అదర్ దాన్ ద ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెలానియా ట్రంప్ వైట్ హౌస్ లో పోడియం ముందుకు వచ్చి 5 గంటల 38 సెకండ్లలో ఒక బిజార్ స్పీచ్ ఇచ్చేసి పత్రికేయుల దగ్గర నుంచి ఏ ప్రశ్నలు తీసుకోకుండా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. ఆ స్పీచ్ ఇలా మొదలైంది. Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. పాత్రికేయుల ప్రశ్నల వర్షం మధ్య ఇలా ముగిసింది. Each and every woman should have her day to tell her story in public if she wishes, and then her testimony should be permanently entered into the congressional record. Then, and only then, we will have the truth. Thank you. స్పీచ్ మొత్తం ఈ వీడియో చివరిలో పెడతానండి, యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. కానీ అసలు దీనికి సంబంధించి నాకైతే అంతుపట్టట్లేదు. ఎందుకు ఇలా జరిగింది, ఇవాళ ఎందుకు జరిగింది, అకస్మాత్తుగా ఎందుకు జరిగింది. మెలానియా ట్రంప్ ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ గురించి ఇంతవరకు మాట్లాడింది, ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడింది. అందరూ బుర్రగొక్కుంటున్నారు, ముక్కును వేలేసుకుంటున్నారు, ఊరంతా కోడై కూస్తుంది, చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. ఐ డోంట్ నో. ఎక్కువ మంది అనుకునేది ఏంటంటే ఏదో ఒక పెద్ద వార్త, భూకంపం సృష్టించేంతటి వార్త ఏదో రాబోతుంది, దానికి ముందుగా షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ అహెడ్ ఆఫ్ దట్ న్యూస్ అనేది అందరూ అనేది. ఈ 5:38 వీడియోలో 80% నేను యాక్చువల్గా ట్రాన్స్క్రిప్ట్ తీసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేయమన్నాను. ఎంత పార్ట్ డిఫెన్సివ్ గా అనిపించింది అంటే 80% ఆఫ్ ద స్పీచ్ డిఫెన్సివ్ గా ఉంది. ఇది ఫోకస్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్, నేను నా గుడ్ నేమ్ అది ఇదంతా చెప్తుంది, డిఫెన్సివ్ గా మాట్లాడింది. షీ డినైడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎప్స్టీన్ ఆర్ గిలైన్ మ్యాక్స్వెల్. గిలైన్ మ్యాక్స్వెల్ కు తను రాసిన ఉత్తరం అది క్యాజువల్ కరస్పాండెన్స్, దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. అలాగే షీ హెస్ నెవర్ బీన్ లీగల్లీ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, ఏ లీగల్ పేపర్లను లేదండి. తనకి ఎప్స్టీన్ కి ఏమి సంబంధం లేదు, అలాగే తన విక్టిమ్ కూడా కాదని చెప్పింది. అండ్ దెన్ అబ్రప్ట్ గా షీ డిమాండెడ్ కాంగ్రెస్ టు యాక్ట్ and then conduct hearings out of the blue, and then give the opportunity for the victims to tell their story under oath on record. And then she accused of several prominent male executives of being, being fired or facing some consequences. సో తన గుడ్ నేమ్ పాడైపోతుందంట.
So she is basically distancing herself from Ghislaine Maxwell and Jeffrey Epstein, aligning herself with survivors. ఎప్స్టీన్ తనని ట్రంప్కి పరిచయం చేయలేదు. తనకి ముందుగానే ట్రంప్ తెలుసు. ఏదో సోషల్ సర్కిల్స్ లో మాత్రమే కలిసామని చెప్తా ఉంది. అంటే నార్మల్ గా నేను ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ కి సంబంధించింది ఏది నిజం ఉందో ఎంత నిజమో కాదో కొన్ని పిక్చర్లు పెడుతూ ఉన్నారు. షీఈ్ రైట్, దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫేక్ పిక్చర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ డు నాట్ బిలీవ్ దట్ ద పిక్చర్స్ ఆవిడని గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్ తో చూసినది, జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ తో కలిపి చూసిన ఫోటోలు అవేవి ఫేక్ కాదు. ఐ మీన్ దే ఆర్ రియల్ పిక్చర్స్. సో షీఈ్ ఈవెన్ denying any kind of a friendship with them. I mean, something is going to come and hit big and very big and అనిపిస్తుంది. It's just the nature of the news కదా. Why all of a sudden when the talk about Epstein is so low, అంటే charter is so low, సడన్ గా వచ్చి none other than the first lady of the United States వచ్చేసి జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ పేరు ఎత్తేసి 5 నిమిషాలు మాట్లాడేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే, I am with everybody who thinks something is going to come out. ఈ ఊహాగానాలు ఎంతవరకు వెళ్తున్నాయంటే, మీరు నాలాగా వార్తలు చూస్తుంటే గమనించుంటారు. ఒక 72 గంటల పాటు ట్రంప్ ఎవరికి కనపడలా. ఈస్టర్ రోజు కూడా ట్వీట్లు పెట్టాడు కానీ మనిషి కనపడలా. ఈస్టర్ మండే నాడు, అంటే ఈస్టర్ అయిపోయిన మర్నాడు మండే వచ్చాడు. అక్కడ వైట్ హౌస్ లాన్ లో పిల్లలతో కూర్చొని జో బైడెన్ అయితే ఆటో పెన్ తో సంతకాలు చేస్తాడు, నేనైతే నిజం పెన్నుతోనే సంతకాలు చేస్తాడు అని ఈ రకంగా మాట్లాడాడు కదా. సో దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్ హీ వాజ్ ఇల్, వాల్టర్ రీడ్కి వెళ్ళాడు అన్నది. ఈ మహానియా ఇట్లా వచ్చి మాట్లాడిన దాని గురించి ఇంకా ఏంటో స్పెక్యులేషన్ చెప్తున్నాడు. ఏంటి మన టపా కట్టబోతున్నాడా అన్నట్టుగా. ఐ రియల్లీ డోంట్ నో. కానీ ఎందుకో ఇది విస్మరించాల్సిన వార్త నాకు అనిపించట్లేదు. ఇంకొక స్పెక్యులేషన్ కూడా నడుస్తుంది, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ని బస్ కింద పడేసింది అని. ఆవిడ వీడియో చూడపోయే ముందు ఆవిడ ఇంగ్లీష్ మీకు అర్థం కాదని, ఎందుకంటే షేక్స్పియర్ లెవెల్ స్కాలర్ ఆవిడ ఇంగ్లీష్ లో, బహుభాషా కోవిదురాలు. కేటగరైజ్ కి కాటరైజ్ అంటుంది. కాటరైజ్ అంటే కాల్చి వాత పెడతాం, అది కాటరైజ్. డిస్ఇన్ఫెక్షన్. ట్రివియల్ అంటానికి ట్రైబల్ అంటది. సర్క్యులేటింగ్ కి కార్క్యులేటింగ్ అంటే ఏదో ఉంది. సో ఎందుకంటే మీరందరూ ఇంగ్లీష్ లో వీక్ అయి ఉంటారు, ఆవిడ అంత స్ట్రాంగ్ అయి ఉంటారేమో అని చెప్పి కొంచెం ముందుగానే హెచ్చరిస్తున్నాను. హియర్ ఇస్ ద ఫుల్ వీడియో ఆఫ్ మెలానియా ట్రంప్ స్పీచ్ ఆర్ announcement, whatever you want to call it. Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. My polite reply to her email doesn't amount to anything more than a trivial note. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at the New York City party in 1998. This initial encounter with my husband is documented in detail in my book, Melania. The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together.
At the time, I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings. Numerous fake images and statements about Epstein and me have been circulating on social media for years now. Be cautious about what you believe. These images and stories are completely false. I'm not a witness or a named witness in connection with any of Epstein's crimes. My name has never appeared in court documents, depositions, victim statements, or FBI interviews surrounding the Epstein matter. I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane, and never visited his private island. I have never been legally accused or convinced of a crime in connection with Epstein's sex trafficking, abuse of minors, and other repulsive behavior. The false smears about me from mean-spirited and politically motivated individuals and entities looking to cause damage to my good name, to gain financially and climb politically, must stop. My attorneys and I have fought these unfounded and baseless lies with success and will continue to maintain my sound reputation without hesitation. To date, several individuals and companies have been legally obligated to publicly apologize and retract their lies about me, such as Daily Beast, James Carville, and HarperCollins, UK. Now is the time for Congress to act. Epstein was not alone. Several prominent male executives resigned from their powerful positions after this matter became widely politicized. Of course, this doesn't amount to guilt, but we still must work openly and transparently to uncover the truth. I call on Congress to provide the women who have been victimized by Epstein with a public hearing specifically centered around the survivors. Give these victims their opportunity to testify under oath in front of Congress with the power of sworn testimony. Each and every woman should have her day to tell her story in public if she wishes, and then her testimony should be permanently entered into the congressional record. Then, and only then, we will have the truth. Thank you. ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఎక్కువ రోజులు పట్టదు ఈ వార్త ఏదో మనందరం చూడటానికి? లెట్స్ సీ, వెయిట్ అండ్ సీ.